Wannan shine karo na farko da na fito nema mutane introducing na Profirms. Na san da dama daga cikin ku kuna da tambayoyi da dama, kamar shin menene wannan Profirms din? Ana ma iya making kuɗi da wannan Profirms din ko a'a? Me dalilin da yasa SB yanzu yake mana introducing na Profirms? Shi kanshi SB din ma yana trading Profirms din ko baya trading Profirms din da sauransu. So a wannan video din duk zan ansa wannan questions din. Na san cewa kun san mun yi majoring akan Web3 ne a wannan channel din. Magana akan abin da ya shafi cryptocurrency, sai da zaka yi staking cryptos, NFTs da sauransu. Ba mu bar wannan ba, we are more like expanding. Yeah, it's a good thing for us to be expanding. So duk wani opportunity da na san cewa is going to benefit me and benefit my people, ina so ina kawo muku shi. So in kana son ka san taya ne wannan Profirms din zai taimake ka ko zai leveling naka up, ka zo ka kalli wannan video din har ƙarshe. And don't forget, before I start talking, like this video. Tambayoyin da na sha a satin nan koko in ce daga lokacin da na introducing Profirms zuwa yanzu shine wai SB menene Profirms din nan? Allah ya sani bana tunanin a kaf arewacin Najeriya akwai community da ya tara beginners kamar nawa. Shi yasa har yanzu muke back and forth. But nevertheless, we'll continue and we'll grow together inshallah. Profirms din nan funded accounts ko in ce yawanci daga cikin mutane sun fi sanin shi da funded accounts. Companies ne da suke providing traders da capital. Kwarai da gaske. Maybe ɗaya daga cikin problems naka ko ɗaya daga cikin challenges naka capital ne. So wannan companies din suna providing traders ne da mene capital jali da za ka yi amfani da shi kai making profit sai kai withdrawing profit din. Ba capital din da suka ma providing za ka withdrawing ba, a'a profit din da za ka na making da capital din da suka providing naka da shi shine za ka yi withdrawing. Misali sai in ce ni yanzu ina da company, right? Kai a matsayinka na trader sai ka zo ka ce min okay, kai trader ne kana son baka a capital ka dinga trading kana making kuɗi. Kana making kuɗi zan dinga cire percentage ina za ka dinga cire percentage in ka san ce okay to fine. Ka zo ka mun proving cewa kai trader ne. Shine challenges in da you have to pass kafin a baka wannan account din. So in ka zo zaka siya wannan account din with small amount of money sai a baka babban account. Yawanci zaka ga okay da less than $100 zaka iya san babban account, for example account da ya kai $50,000. $50,000 capital is not a small thing, it's huge, especially when this credit is not trading crypto irin ku iri na mun san cewa capital is one of the biggest challenge da muke facing. So wannan company din za su baka wannan account a matsayin test, a matsayin challenge, sai ce okay to tunda kai yanzu trader ne magani zaka iya kai wannan account din daga $50,000 zuwa $51,000 ko zuwa $52,000 ba tare da ka kona kuɗin ciki ba. Sai ka ce okay fine, sai ka zauna sai ka trading nashi based on its rules. Kowane Profirms suna da rules nasu. So sai kai trading wannan Profirms din, in misali na ce maka a rana bana son kai trading, let's say kada kai making what you call profit more than $500 a rana. Kuma abin da nake so ka kai account din shine $2,000. Kai making profit na $2,000. So kuma dalilin da yasa suke wannan abun shine suke kiran shi da consistency. Dalilin da yasa suke saka wannan rule din shine mutum zai iya making $2,000 as one trade. So amma kuma ba hakan yake nufin cewa wannan real trader bane. Abin da zai sa a gane cewa kai real trader ne shine consistency. Kai yau, kai gobe, kai jibi. That's what will make you a trader. So with that consistency, in misali sun ce kada kai making over $500 a rana, sannan kada kai losing over $500 a rana. So with that rule, hakan zai sa ka dinga tsayawa in between, right? For example, yau sai kai making $400, gobe sai kai making $500, jibi sai kai making $300. Before you know, in a week time sai kai passing challenge. I say, all right, this guy is a real trader. Fine, kai passing test din nan. Zo bara mi providing ɗinka da capital. So wannan company din sai su providing ɗinka da capital, in sun ko providing ɗinka da wannan capital of $50,000 sai ka dinga amfani da rules nasu kana trading. With proper risk management and all, you'll be making your profit. At the end of the day sai ka ga okay, $50,000 account ne kana iya making profit misali $1,000 ko $2,000 a ciki. Sai ka requesting payout and sai su pay naka depending on the rule na wannan Profirm din, that's share percentage nasu. Wasu Profirms daga 70%, 75%, 80% har 90%. So this is Profirms and these are
how prop firms are working. Kawai companies ne da suke providing traders the knowledge, da suke providing traders the capital. It's more like them paying you for your knowledge. Exactly. That's a backup bank capital and you're withdrawing your money successfully. So it's more like a cheat code na kawo. Yes, cheat code ne. Dan mutane have been surviving with this for a long time. Maybe kai ne yanzu kake sani. Na san tambayin da kake so kamar na biyu shine da gaske mutane suna making kuɗi da wannan prop firms din? Kwarai ma da gaske. Akwai traders da dama around the world wanda prop firms suke trading amma kai baka sani ba. Zaka ga account ɗinsu with $1 million capital, 500k, 200k, 100k, duk wannan prop firms ne. Duka wannan funded accounts ne. Sai dai kai ba za ka sani ba ne. So abu ne da mutane suka daɗe suna yi kuma it's been paying them. Especially these big traders da kake gani. Akwai wanda I used to follow, like big traders, people are making good amount of money with these prop firms. Me suke yi, it's more like them getting paid for their knowledge shine kawai. I providing ɗinka da capital as long as you can pass the test successfully, which I'm confident you are. Za ka yi passing wannan challenge ɗin sai su providing naka da capital. After seeing you providing naka da capital, you'll be trading and they'll be taking their percentage. You will be taking your percentage. A cheat code, very easy for you to make money as a trader. So in dai kana iya trading prop firms, kana making kuɗi da prop firms, ko in ce you have the right knowledge with the help of prop firms, you'll be getting paid. Capital bai kamata ya kasance problem naka ba da ka yanzu. Tambaya na uku da nake so an ansa shine me dalilin da yasa nake introducing prop firms da mutane yanzu. Alright, an zo gurin. Mu yanzu ai muna arewacin Najeriya ne. Hausa nake yin wannan bidiyon da shi. Da yawa daga cikin mutane mun riga da mun san cewa capital na ɗaya daga cikin dalilin da yasa traders mu na arewa gaskiya ba sa moving, to be honest. Kowa ya riga da ya sani. Amma with the right knowledge, I see what traders can do. Yeah, I see what a good trader can do as long as they have what? A good capital. So you'll be surprised the amount of money you'll be making when you have a big capital. Kai kanka ka sani. Akwai wanda I don't need to tell them sun san cewa problem nasu capital ne. Wani kuma sun san cewa problem nasu making rules ne. To ka san cewa wannan prop firms din suna providing naka da rules da zai making naka ka zama real trader. That's the thing. A matsayinka na trader ya kamata a ce kana da entry, kana da exit plans, kwanakin da kake trading, lokacin da ya kamata kai trading, amounts din da ya kamata kana making. Amma prop firm duk baka yi, amma prop firm za su taimake ka su ma providing wannan rules on. So starting lokacin da na fara trading prop firm zuwa yanzu, I can say that prop firm suna sa mutum ya zama the best version of himself. That's the truth. You'll be the best version of yourself. So with the right knowledge and the right prop firms and the right company, you make a very good amount of money. I'm confident. Sai final tambayar da nake so zan ansa. Ina trading prop firms ko bana trading prop firms? Kwarai ma da gaske. Ba zan taba kawo muku abin da bana trading da shi ba. Sai yasa zan muku recommending prop firms, zan muku recommending wanda ni nake amfani da shi ne saboda I've been trading with them kuma I see they have no problem and I affiliated with them. So inshallah, I'm going to show you how this prop firm works, how you can get your account in it, amma for those that are ready. Shine dalilin da yasa na buɗe Discord channel ga wanda suka shiga sun san cewa a wannan Discord channel din akwai channel da na buɗe under it na saka futures trade. So anan zamu dinga saka our profit, our losses and all. And for those that want to trade futures with me, I will be sharing my strategy with them for free. We'll be having classes and all. Amma for those that want to grow together, shine we are approaching 2026. Not everybody is going to accept this. Amma I have my own personal reasons for switching, which I think I'm gonna make a video akanshi. Yeah, I'll make a video akanshi inshallah. Some reasons that make me start trading prop firms, especially this futures account, and alhamdulillah I'm seeing so many changes in it. So inshallah I'm going to introduce you to them. Yeah, now that you know about prop firms, kada ka ji komai kamun commenting da ra'ayinka. What do you think about these prop firms? If you think you're good, you are fine. Then saka link na Discord channel ɗinmu a comment section. Kai join in, and our next video zai kasance zan nuna maka ta yaya ne za ka yi passing challenge successfully. No, wannan ba zan make nashi publicly, ba zan bar shi ne for my people only. Tunda na faɗa musu in ka siya funded account ɗin nan, kamun magana kai creating channel, kamun magana, and I will personally guide you akan hanyar tips, zan baka tips akan hanyar da za ka yi passing wannan challenge in successfully inshallah. So let me know in the comment section.